Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Василий Артемьев и снова урок регбийного английского. Я небольшое введение дам на русском языке, прежде чем уже приступлю к основному занятию. Во-первых, хочу всех поблагодарить, кто после первого урока дал свои отзывы, сделал домашнюю работу, эм, э, рассказал свои какие-то ощущения после первого урока и дал определенные советы. Мы все это учли, я это учел, и некоторые корректировки уже в этом уроке будут внесены. В первую очередь, урок опять будет разделен на теоретическую часть. Она будет в основном на английском. И такая уже более практическая часть, где мы будем уже смотреть и обсуждать игровые моменты. Там будет и английский, и русский. На мой взгляд, это очень важно, если мы хотим продолжать улучшать наше понимание регби. И это нужно делать все-таки для всех, потому что не все обладают одинаковыми навыками языковыми. Поэтому будем разжевывать какие-то моменты, на мой взгляд, которые важны для понимания в современном регби. Мы будем обсуждать более пристально, и в том числе и на русском языке. Вот. Но английский нам нужен, чтобы развивать языковые навыки, чтобы вы слышали язык, чтобы понимали и эти термины на английском улавливали, запоминали. Поэтому не стесняйтесь присылать присылать домашнюю работу в конце урока. У меня есть время, я буду вам лично отписываться и корректировать, и, в общем-то, ее, если это понадобится. Okay, I think it's time to start the lesson number 2. We will talk about rugby positions today. At first glance, rugby can be difficult to understand due to a large number of players involved. In this lesson, we will talk about who all these players are and what roles they play on the rugby field. Rugby positions have always been characterized by the fact that rugby is a game for all shapes and sizes. A unique feature of rugby is that all the positions require a different set of physical and technical attributes, and it is this diversity that makes the game so accessible to all. Have a look at the rugby position list. We will talk about the forwards more closely today. Okay, forwards. Number 1 and number 3, the loose head and the tight head props. So who are they? Along with the hooker, the loose head and the tight head props make up what is known as the front row, which refers, of course, to their position in the scrum. To be successful, both props must be extremely strong in the neck, in the upper body, and the legs, and they should relish a physical combat. In the scrums, the props stop their side of the scrum from moving backwards and support the hooker's body weight, allowing him to see and to strike the ball when it is put into the scrum. In the lineout, props should be able to lift and support the jumper so to allow him to win the ball. Away from the set piece, props help to secure the ball when a player has been tackled. They can also often be seen used as battering rams in attack, receiving short passes and hitting the opposition defense at pace in an attempt to occupy the defenders to make space for their partners in attack. Здесь, наверное, требуется небольшое на русском языке небольшое пояснение. Я говорю про такие таранные атаки, используя здесь оборот battering rams, что переводится, в общем-то, как таран. И это как нельзя лучше описывает роль игрока в таком элементе атаки. Чем больше человек понадобится, чтобы остановить этот таран, тем меньше человек окажется в защитной линии после рака на следующей фазе. Поэтому, и, соответственно, как нельзя лучше на эту роль подходят как раз игроки первой линии.
Next, the hooker. He's lining up in the scrum between the two props and is one of the forward's key decision makers. He coordinates the timing at the scrum and hooks or strikes the ball back through the prop's legs. At the lineout, he is responsible for throwing the ball in and must be able to accurately hit the lineout jumper. In open play, the hooker plays a similar role to the props, securing possession at rucks and mauls and taking short crash balls. The best hookers in the world are very fast and mobile players, regardless of their size. Еще одно пояснение. В данном описании crash ball, что буквально переводится crash – это авария. Это, наверное, наиболее часто используемый термин для такого вида действия на поле. Это, опять же, это мощный вход с мячом в руках в защитную линию соперника. Такой очень часто используемый регбийный термин. Take a crash ball – это взять мяч и просто ввалиться в защитную линию соперника. Let's keep going. Number 4 and number 5, second rows or locks. The second row forwards, also known as locks, are the engine room of the scrum and the key man in the lineout. In the scrum, they push from behind the props and the hooker. In the lineout and off the kickoff, locks use their height to jump and catch the ball and to challenge for the opposition ball. It means that they have to be quite tall and powerful with good ball handling technique and coordination. In open play, the responsibilities of the second row players include numerous defensive actions and active power play with the ball in hand in attack. В современном регби роль второлинейцев очень сильно изменилась, наверное, за последние 10-15 лет. Если раньше вторая линия это мало чем отличалась от игроков первой линии, она была не очень сильно мобильна, главное был рост, то теперь вот на примере лучших второлинейцев мира, это Луд де Йейгер, Эбен Эцтебес, которые вторая линия сборной Южной Африки, обладатели Кубка мира, мы видим, что они совершают за игру от 15 до 20 захватов каждый, что очень высокий показатель, а также по 10 раз минимум с мячом в руках входят в атаке. То есть это одни из самых высоких показателей в обоих компонентах в команде. Поэтому вторая линия сейчас не только очень здоровая, они еще очень мобильные, очень такие физически готовые и выносливые. Let's keep going. Number 6 and number 7, third row, back row, open side and blind side flankers, wing forwards. Many names they have. Flankers are considered the most all-rounded players with the inexhaustible energy and huge work capacity. Speed, strength, fitness, tackle technique, and handling skills are all vital for them. Out of all the rugby positions, they are more often than not at the center of the action, winning balls at rucks, collecting short passes and offloads from the tackled players, and making their own big and spectacular tackles in the open play. The open side flanker plays at the far side of the scrum from the touchline and is often smaller in size than the blind side partner, making them a little bit more mobile around the pitch. В российском регби так уж сложилось, что усы не меняются местами обычно, и всю игру играют на своем месте. Один слева от схватки, другой справа от схватки, от назначаемых схваток. И лишь, наверное, относительно недавно тренеры начали разделять фланкеров на открытого и закрытого, как это принято во всем мире. И, конечно же, на мой взгляд, это лучше соответствует требованиям современного регби. То есть открытый фланкер все же должен быть более мобильный, действительно, он должен быстрее срываться с места от схватки и должен лучше действовать на земле, что касается навязывания борьбы за чужой мяч в раках, или же отбития своих партнеров в атаке. Let's keep going. Number 8.
A forward playing at the number 8 position has a very suitable number at the back of his jersey, 8. Together with the two flankers, the trio forms a unit called the back row. The number 8 controls and directs the forwards from behind. In a scrum, the number 8 may pick the ball up from the back of the scrum, using their hands to start the attack. This is a position that requires physical size, speed, power, as well as a good judgment and sufficient overall experience. The number 8 tends to be one of the most active and flamboyant forwards and plays a central role both in attack and defense. Что касается современного 8-го номера, да и вообще третьей линии, то лучшие команды, там, лучшие мировые сборные все чаще выбирают не в первую очередь, но немаловажный аспект – это габариты. То есть, опять же, рост игроков третьей линии сейчас очень важен. Они не очень сильно уступают игрокам второй линии обычно, потому что они дают опцию в игре в коридорах. Чем больше у тебя высоких игроков, рослых и хорошо прыгающих, тем больше и сложнее у тебя может быть коридор для того, чтобы соперник разгадал его. Okay, let's move on to the last, not the last, the most interesting bit of the lesson. We'll watch the video and you have to read and try to arrange and insert the words from the list on the right into the gaps to get a sentence describing the action on the field. Опять же, можно по-разному описать то, что происходит на поле. Я предлагаю вам один из вариантов, поэтому внимательно отнеситесь к тому и, в общем-то, используйте свое вдохновение, в том числе и свое понимание игры. Okay, so we will watch a video now, and let's read the sentence first. It took 2 gap to stop a big gap from Russia's gap Valery Morozov. Okay, we have 3 words, carry, loosehead prop, and defenders. Let's watch the episode. It's a very short one. Here he goes. Let's watch it again. We lost the number 9, so number 10 filled in to pass, and big prop just takes the ball into the contact. Okay, let's read it again. It took 2 to stop a big from Russia's Valery Morozov. I think you already had enough time, so we will move on and we will see what sentence, what phrase I have for you. It took 2 defenders to stop a big carry from Russia's loosehead prop Valery Morozov. Внизу вы видите перевод. Потребовались усилия 2 защитников, чтобы остановить мощный проход российского левого столба Валерия Морозова. То, о чем я говорил, игроки первой линии часто используются для вот таких вот входов, таранных входов, чтобы стянуть побольше защитников. В данном случае потребовались усилия 2 защитников. Okay, let's move on. Let's go to the next example. Same drill. We have words support, second row, platform, flanker, offloading. We have a sentence describing the action. Excellent running from Russia's, good, and from his partner gave Russia a good attacking. Okay, let's watch a video. We'll watch it a couple of times. It's a good episode. It's a good ball of line out. Good carry. Offloading. Excellent. So take a note where the line out started. Обратите внимание, где начался коридор и где закончилась эта фаза, где был рак. Take a look. Line out before 40. Good carry. Offload. Another offload. And the final rock close to the 22. This is called an excellent first phase ball. Okay, let's have a look at the sentence. I think you already had a few seconds to have a look, and we will
Move on to the answer. Excellent running from Russia's flanker and a good support and offloading from his second row partner gave Russia a good attacking platform. Переведем. Великолепный проход российского фланкера и отличная поддержка и подкидка мяча от его партнера-второлинейца подарили команде России хорошую атакующую платформу. Я уже сказал на английском, повторюсь на русском. Сейчас это считается очень хорошей первой фазой. То есть коридор начался между центром поля и линией 40-метровой, а закончился, наверное, в 6-7 метрах. Первая фаза закончилась, был рак в 6-7 метрах от линии 22 соперника. Это очень хорошо. Okay, carry on. Number 3, same drill. The words are the ruck, put, possession, hooker, tackle. We have a sentence, a dominant gap from Russia's gap Stanislav Selsky, also known as the cannonball, made Namibia gap 2 extra players into gap to secure gap. Let's watch it and see what you think. I'll pause it. It may not look as a very important thing, you know, it's not a very exciting episode. There is no tries, there is no points scored, but this type of work is what makes a good team. Это, может быть, не выглядит как очень интересный, там, зрелищный эпизод. Здесь нет попыток, здесь нет проходов, набранных очков, прокидок мяча через там, полполя. Но такие эпизоды как раз показывают, насколько хороша команда, насколько сильно отдаются игре игроки, и как хорошо вот их действия одного игрока могут повлиять на вообще командную структуру и действия соперников. Вот действия одного игрока здесь, в этом эпизоде, влияют на действия половины команды соперника. Let's watch it. Go back. Rock, number 2, tackle. See how many players Namibia have to put in. I know they're kicking now, but the first, we'll watch it again. Look at quick line. Off the line, great tackle. 3 players already in, and another 3 come in. All in all, there is like 6 or 7 players in this rook. Я говорил о том, как действия одного игрока влияют на весь эпизод в целом и на действия соперника. В этом эпизоде там 3 человека потребовалось, чтобы просто завалить мяч на землю, чтобы сделать рак, и еще 3 или 4 потом в этот рак присоединились. В результате в раке оказалась половина команды соперника. Sorry. Before you saw it. Again, take a few seconds, fill in the gaps, few words there, fill them in, see what you get. I think you've had enough time, so we carry on. Okay, here's what I got. A dominant tackle from Russia's hooker, Stanislav Selsky, also known as the cannonball, made Namibia put 2 extra players into the ruck to secure possession. Что у нас в переводе? Доминирующий захват от хукера сборной России Станислава Сельского, также известного как Ядро, это действительно его кличка, пушечное ядро, если переводить, заставили команду Намибии послать 2 лишних игроков в рак, чтобы сохранить владение, или отбить мяч. Again, these are very important little bits that make the game. When Namibia have 7 players in the ruck, it means they cannot just attack because they only have 7 people on their feet against the whole 13-man defensive line. Okay, we have another example, same drill. We have this is a big one, many words, so pay attention, please. Scrum, brought down, failed, number 8, progress, picked the ball, open side flanker. Namibia's gap, up from the base of the gap, but gap to make any gap as he was quickly gap by the opposition gap. We'll watch it, we'll read it again, and you'll have a few seconds to think about it. Okay, let's go. Number 8 picks it up.
Tagir makes great tackle. Let's watch it again. Short episode, but see how important it is to stop the number 8 right off the base. Tagir is already ready. Look where the scrum is. Look where it is. This is a 5-meter line. And here's number 8. Look how much space he makes. He hardly makes any space. Good scrum. And he stopped before the 5-meter line. And again, this is work front row. This is how important the work of the scrum, the push in the scrum. This is the opposition scrum. Our scrum puts good pressure on them. So number 8 is actually picking the ball up when the scrum is moving back. He has to go up and he's easily tackled by the flanker. And again, they put 3 or 4 players in ruck. Okay, go back to the sentence. Namibia's up from the base of the butt to make any. He was quickly by the opposition. Well, I think now we've seen it a few times, we've talked about it a few times. I think it's pretty easy now to make a sentence, to make a phrase. Namibia's number 8 picked the ball up from the base of the scrum, but failed to make any progress as he was quickly brought down by the opposition open side flanker. 8-й номер Намибии поднялся с мячом от схватки, но не смог пройти вперед, так как был сразу же остановлен открытым усом соперника. На английском я уже немного проговорил, но опять же повторюсь на русском. Вы видели, насколько важно для команды давление в схватке. То есть, когда все 8 человек работают вместе, оказывают давление на схватку соперника. 8-й номер Намибии был вынужден подниматься. Он заранее планировал подняться, но он был вынужден подниматься под давлением. И наш открытый Тагир уже видел этот подъем, он был в удобной позиции, чтобы совершить этот захват, и, соответственно, никакого прогресса там с мячом 8-й номер Намибии не прошел. То есть командная работа, в общем-то, вот такие маленькие нюансы, маленькие детали как раз решает. Okay, I think that this is it for the general part of the lesson. I think we have the homework. We will watch these episodes together. We will talk about it, and you will read these words, and we will say a few words at the end. So I think we have 3 videos. Let's watch them one after another, and let's read the words. We'll watch the videos first. They're good videos. I promise. It was a good game. Excellent pass. This is Stas the Cannonball again. This is young Russian winger Daniil Patikhanov, his first try for the national team. Let's watch it again. It's a really good try. Great pass from Yuri, great line from Stas, and good support from good support from the backs. Dmitry and Daniil support. This is what happens. They come alive, explode to support. Dmitry, Daniil, bam. Great try. So we have I think you can form a whole sentence from these words. You can use all of them, you can use some of them, and still describe the episode quite accurately. Led to beautiful Russian try, and the backs, the hooker, good support, a perfectly cut line from. Okay, a couple of froms. Okay, well, I think there's no need for me to speak in Russian. I think you can pretty much see what's happened, and I think the words are quite simple as well. Единственное скажу, что a perfectly cut line таким образом описывается как бы траектория движения. Хорошая траектория движения – это cut a line, то есть нарезать линию, резать линию, то есть пойти по хорошей линии, там в противоход, это называется run a good line, либо пробежать хорошую линию, либо cut a good line, либо нарезать хорошую линию. Next episode. Okay, I'll pause it, go back. I think we'll read the words first. There's quite a few of them.
finally, with the ball, breaking the big Russian winger before he was brought down 3 tackles over 40 meters on his way. I think you will enjoy this one as well. Good pickup. Big winger Denis Simplikevich. I don't know if I don't know if it was legal to clear out, but it looked good and effective. Okay. It was a really good run. I think he ran for like 40 meters. I think he got away from about 3 defenders and broke a tackle at the end before he was brought down. Okay, I think all these words are pretty simple. There's no need to explain any of those in Russian. I think we'll go to the last one. Let's watch the video first, and we'll talk through the words. Okay. Let's watch it again. Remember, it was Namibia's ball. It was opposition ball, opposition lineout. So it was a good steal. Vasily, the number 9, got away from like 4 people. Offload. Great. We'll read the words. To start there, which Namibia's by the Russian line-out ball counterattack, second row forward, calmly stolen, allowed Russia was. Again, you can describe it in many different ways. This is just a way that I suggest. Out of all these words, может быть, я выделю только calmly stolen, это спокойно украден. Сами отнесете это к чему-то, когда напишите свой ответ. Свои ответы, кстати, вы можете уже писать на каждом слайде, когда вы скачаете эту презентацию. Под каждым видео есть такое пространство, где вы можете написать свои ответы. Потом можете просто сохранить и прислать на почту, в общем-то, всю презентацию обратно со своими ответами. Okay, we have vocabulary. I think we can go through the vocabulary really quickly. It's got all the names for the forwards that we spoke about. It's the props, the hooker, the second row, flanker, forwards. It's the wing forward. Number 8, to throw in the lineout. Set piece. They call set pieces is all the scrums, lineouts, and kickoffs. The jumper, open play, ruck, maul, speed, strength, fitness, power, handling skills, техника работы с мячом, очень такой достаточно часто используемый термин. To offload, offload. В России мы также используем, в общем-то, слово offload уже давно, потому что это очень емкое, хорошее такое английское слово, которое давным-давно в регби такой обиход уже зашло. Поэтому, наверное, мне легче было бы даже писать на русском offload, чем подкидка, короткие пасы захвата, подкидывать мяч. В общем-то, есть один хороший, емкий термин, это offload. Judgment, experience, to carry, defender, possession, to cut a line. Про cut a line мы уже поговорили. Это пробежать хорошую линию, выйти на мяч на хорошей линии движения, на хорошей траектории. Okay, I think this is it. Thank you very much for being with me. Thank you very much for following, for watching this video. Спасибо вам большое за то, что были сегодня со мной, что сегодня следили за уроком. Старались, наверное, наверняка выполнять задания. В общем-то, благодаря вашим отзывам, во многом благодаря вашим отзывам, эти уроки английского, регбийного английского обретают какую-то форму. У меня самого складывается понимание, как они должны выглядеть, чего мы пытаемся добиться. То есть у нас будет 2 задачи основных. Это практика английского языка, то есть постоянно слушать эту речь, может быть, даже добавим какой-то интерактив, и вы сами сможете говорить, подумаем, как это можно сделать, я не знаю еще, но обязательно подумаем. Ну а второе – это улучшение понимания вообще регби, то есть какие-то игровые моменты, которые я считаю важными для того, чтобы их раскрыть, может быть, на
такой беглый взгляд, не сразу видна важность некоторых действий игроков и так далее. Мы будем вот как раз в них углубляться как в домашней работе, так и в практической части урока. Так что спасибо вам большое. Обязательно напишите свои комментарии, пишите мне на почту, она там указана. И thanks for being with me today. See you soon.